Okay. So, what is photoelectric effect? When light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected. Understand? That phenomenon is known as photoelectric effect. These electrons are called photoelectron. Why they are called photoelectron? When light is incident, light means photon. When light is incident on a metal surface, electrons are ejected. That's why it is called photoelectrons. And you see, when we apply a potential difference, positive potential to this plate, electrons are ejected, but how will they reach here? For that, we have to apply positive potential to this plate A. So, A is given positive potential, battery connected to positive of the battery. For that, this arrangement is given, commutator arrangement. This is known as commutator arrangement. We can reverse the potential also. Not only forward direction we apply the potential difference, the reverse direction also we can apply the potential difference, a commutator arrangement. For measuring the voltage, we provide a voltmeter. For measuring the photoelectric current, we provide a microammeter. And this is the potential divider arrangement. In order to change the potential, we are studying experimental study of photoelectric effect. By varying the voltage, we are studying. By varying the intensity of light, we are studying photoelectric current. By varying the frequency of the radiation, we are studying. So, this is the experimental setup to study photoelectric effect. So, here first they studied with changing the intensity of light. That means when source is, for example, when you sit near the tube light, you are getting more intense light. When you are far from the tube light, we are getting dim light. That means as the distance from the source increases, the intensity is decreasing. So, like that, if we are changing the intensity of light reaching the plate by keeping the source away or by keeping the source towards or near, we can change the intensity of light falling on it. So, when we increase the intensity, when it is made very close to it, we are increasing the intensity. What is the meaning by increasing intensity? More intense light means more photons are incident. More intense light means more photons are incident. So, when more photons are incident, one photon can eject one electron. So, more photons incident can eject more electron. So, what happens? When intensity increases, more photons are incident, more electrons are ejected. So, what happened? More electrons are ejected, what happened? All the electrons will reach. So, electron flow per unit time, that is the electric current. Electron flow per unit time, charge by time, that is photoelectric current, charge by time. Here it is photoelectric current. See, I'll ask a question. If we are not apply that this window is closed, no light will enter, and will the ammeter show any reading? No, we are not allowing light to fall on this plate, photosensitive plate. Will there be any reading in microammeter? That is the question. Will there be any reading? Nandana, will there be any reading? No, teacher. No, because the path is not complete. Here it is vacuum. It is an evacuated glass tube, vacuum. So, path is incomplete. When we show light here, when the light is incident on this plate, electron flow takes place, then only the circuit is complete. When the circuit is complete, this ammeter show reading. So, we know it's only because of the flow of electrons. Understand? So, that is why when we stop the light incidenting on this plate, that microammeter reads 0. When light falls on it, ammeter reads a value. It shows current. That is due to the photoelectric current. So, that is the study of intensity. When we increase the intensity, what happens? More photons are incident, more electrons are ejected, and photoelectric current increases. Always remember, intensity increases,
photoelectric current also increases. Okay. Next factor, potential. Next factor is potential. By increasing the potential, what happens? See, this is the arrangement for changing the potential. So battery, first I connected, for example, 3 volt. Then I made 5 volt. Then 7 volt, 8 volt, like that. I am increasing the voltage. Here that means A is made more and more positive. Then what will happen to this ejected electron? Will they reach fast or will they reach slow? That is the question. When I increase the potential, will the electrons reach faster than before? That is the question. Say the Parvati. When I increase the positive potential of plate A, will the electrons reach faster or not? Answer. Vishal, what is your answer? Vishal? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതും വെച്ച് മൊബൈൽ. ആ പറയ്. When we increase the potential of plate A, when we make it more and more positive, what will happen to the ejected electron? Will they reach faster or slower to the plate A? Faster. Faster. Very good. So electrons reach faster because this is positive. Electrons are negatively charged. They will be accelerated. Do you know the energy of the electron? Krishnanunni, what will be the energy of the electron when V is the potential difference applied? What is the energy of electron? Krishnanunni? ഈ എനർജി അത് റേഡിയേഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. റേഡിയേഷൻ, ഫോട്ടോൺ, അതിൻ്റെ ആണ്. ടീച്ചർ ചോദിച്ചത് അതല്ല, ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജിയാണ്. പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. വാട്ട് ഇസ് ദ എനർജി? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചില്ലേ, കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചില്ലേ? -7 ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം? എനർജി കാണാൻ വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി എങ്ങനെ കാണും ഇലക്ട്രോണിന്റെ? correct. E into V ആയിരിക്കും എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ കേട്ടോ. E into V, V is the potential. Okay, അപ്പൊ E into V എന്നുള്ള എനർജി, when we apply potential difference between the two plates, E into V is the energy. അപ്പൊ ആ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മാറുന്നത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ? ഇസ്മയിൽ, എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറും? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറും? ഇസ്മായിൽ, ഇസ്മായിൽ ഇല്ലെന്ന്. ഐശ്വര്യ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി. കറക്റ്റ് ആൻസർ. മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. അതാ ഐശ്വര്യ മൈക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോ. ഓക്കെ, അത് അവിടെ അല്ല, ഇത് വീക്കായിരിക്കും, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അരുൺ? ഹലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ is converted into kinetic energy. That's why these electrons move. Because this is positive, they will be accelerated to that plate. And you know, when more electrons, then the electron reach faster, time decreases. Electron flow per unit time. Appa photoelectric current is increasing. When we increase the potential, photoelectric current increases. And again 5 volt, again I changed it to 10 volt, again increase. But you know, there is a particular voltage. Beyond that, if we increase the potential, there is no further increase in photoelectric current. So there is a limit for that. It is not indefinite. So there is a particular value for which we get the maximum current, maximum value of the positive potential. So that potential, see, for a particular value of the potential difference. Teacher. Yes. Admit movie. Movie cannot admit teacher. Okay.
Okay. But when we increase the potential, what is the effect? When we increase first when we increase the potential, electrons moves faster. Therefore, electron flow per unit time increases, photoelectric current increases. So when we increase the potential of A, increase the potential of A with respect to C, more electrons reach. That means in a more shorter time, more electrons reach. That means the photoelectric current increases. So then there is a limit for that, and at a particular voltage it attains the maximum photoelectric current. Further increasing the potential, there is no change in the photoelectric current. Okay, that is the effect on potential. On increasing potential. Now we have reached the saturation level. We keep a particular voltage and we have increased the current to the maximum value, and further increasing the potential, there is no use at all. It reached its maximum level. നിങ്ങൾ പറയില്ലേ ഓ സാച്ചുറേഷൻ ആയി എന്ന് പറയില്ലേ കുറച്ച് നേരം ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെയാണ് സാച്ചുറേഷനായി. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സാച്ചുറേഷനായി. ഇനി അങ്ങടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് സാച്ചുറേഷനിലെത്തി. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം, വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ സാച്ചുറേഷനിലെത്തില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ദ കറണ്ട് റീച്ചസ് ടു ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം. വെൻ വി റിവേഴ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഡിക്രീസസ്, photoelectric current decreases. When it is reversed, അതായത് എ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയതായിരിക്കും, അതാണ് റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇത്. സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. തിരിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണിത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു തിരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആവും, എ നെഗറ്റീവ് ആവും, സി പോസിറ്റീവ് ആവും, അങ്ങനെ ആവും. അപ്പൊ then reversing the potential, what happened? Reversing the potential. What is your conclusion when we reverse the potential? Nasreen, on reversing the potential, what do you think will happen? Nasreen, നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് എന്തെങ്കിലും പറയാ. വെൻ വി റിവേഴ്സ്, അതായത് എ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സേത് പാർവതി പറഞ്ഞ, സേത് പാർവതി എണ്ണം വിളിച്ചാൽ മിണ്ടില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല. നീലിമ, നീലിമ, നീലിമയില്ല. പിന്നെ ഗേൾസ് തീരെ വെറുതെ മൊബൈലും വെച്ചിരിക്കാൻ ഉറങ്ങാന്ന് തോന്നണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ കുട്ടികള്? വിളിച്ചാലും മിണ്ടില്ല. അജ്മല ഇസ് ദേർ. എന്താ നീലിമയ്ക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റൂലേ? മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. On reversing the potential, what happened? ആഷ്ലിൻ പറഞ്ഞേ. ആഷ്ലിൻ, ആഷ്ലിൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടണില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയട്ടെ, ഒരക്ഷരം മിണ്ടണില്ല. ആഷ്ലിൻ, നന്ദന, എ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ എ ഈസ് മെയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി? reduces. കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് വരുമോ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാല്? No, teacher. ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ നോട്ട് റീച്ച് ദർ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സ്റ്റോപ്ഡ് എന്ന് പറയും. Electrons are stopped. So when we apply reverse potential, or when A is made more negative compared to C, no electrons will reach there. Electrons are stopped, and that potential is known as stopping potential or retarding potential. Stopping potential or retarding potential. So what is stopping potential? The reverse potential applied to the plate A, anode plate. The reverse potential applied to the plate A to stop the ejected electron. Actually, when light is incident, electrons will be ejected, but they will not reach here. They are stopped there itself.
They are stopped there itself. So that potential is known as stopping potential. So how will you define stopping potential? The minimum reverse potential, minimum reversal. Why minimum? See, for example, for minus 3 volt, minus 3 is given to this. Suppose the electrons are stopped. And minus 5, will the electrons be stopped? Minus 3 itself, it is stopped. That is the minimum value. And minus 5, yes, it will stop because it is more negative. So electrons will not, minus 10, no, yes, electrons will not reach. They will be stopped there itself. So minimum negative potential starting that you have to tell, because there are so many other potentials which electrons are stopped. Those values are not stopping potential. Stopping potential is the minimum negative potential applied to the plate A to stop the ejected electrons. That is stopping potential. Okay. അതാണ് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. When we reverse the potential at a particular value of potential known as stopping potential, all the electrons are stopped. Understand? Okay, but study the potential by changing the potential when it is made more and more positive, photoelectric current increases. When it is made and attains the saturation value, and then when we reverse the potential, the electrons are stopped at a particular value of the potential, that is stopping potential. All the electrons are stopped there. That's all these things now we have studied. Now we change the intensity changing also we have studied. Increase in the intensity, photoelectric current increase. Then we change the frequency, next factor. By changing the frequency, what happens? Frequency change means, for example, first sodium source we take, monochromatic. Next mercury source we take, or another source you can take. So different types of sources are available. Different size, different colors of light. Color means wavelength. Wavelength change means frequency change, like that. So if we use a different source of light, what happens? Frequency will be different. Frequency of infrared light, ultraviolet light, visible light, all frequencies are different. Wavelengths are different. Wavelength and frequency are inversely proportional. Suppose we increase the frequency, that factor will take. Suppose we increase the frequency of the incident radiation. What is the effect on it? Increasing the frequency. So actually the energy of a photon means E equal to h nu, equal to h nu. On increasing nu means frequency, energy increases. But you know, minimum energy required for this metal to eject electron, that is work function. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വന്ന് വീഴുന്ന എനർജിന്ന് കുറച്ച് എനർജി അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഇജക്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ റിമൈനിങ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ? That is changed into kinetic energy of the electron. That is Einstein's photoelectric equation. Suppose E equal to h nu is incident on this metal surface, and h nu 0, that is the work function of the metal, h nu 0. That is used for ejecting the electron. For the particular metal, it needs some energy, that means work function of the metal, that is needed. So that h nu 0 is utilized for ejecting the electron, and remaining energy h nu is utilized for two purposes. H nu, energy of the photon, h nu is utilized for two purposes. Some part of it is utilized for ejecting the electron, and the remaining part is converted into kinetic energy of the electron. That is Einstein's photoelectric equation. So what is the Einstein's photoelectric equation? If h nu is the energy incident on a metal surface, from that h nu 0 is utilized for ejecting the electron, and remaining energy h nu minus h nu 0 is kinetic energy, half mv square of the electron. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മിനിമം എനർജി അത് എന്തായാലും ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള എനർജി മുഴുവനും അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടോ കുറയോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടോ കുറയോ? ഘനശ്യാം, ഘനശ്യാം,
ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആ, വെരി ഗുഡ്. അതായത് മിനിമം എനർജി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കും, ബാക്കിയുള്ള എനർജി മുഴുവനും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ റിമൈനിങ് എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ എച്ച് ന്യൂ minus h nu 0 equal to half mv max square. Half mv max, that half mv square is kinetic energy. That is Einstein's photoelectric equation. Okay. So this is അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മൾ ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണത്. അതായത് when intensity increases, photoelectric current increases for a given metal and for the given frequency of the radiation, intensity increases, photoelectric current increases. That is the first law. Second law എന്ന് പറഞ്ഞത് kinetic energy is directly proportional to frequency. Frequency increase ചെയ്യുമ്പോൾ kinetic energy കൂടും. മനസ്സിലായില്ലേ? And there is a minimum frequency for a given metal. There is a minimum frequency of incident radiation to eject electron from a metal surface. Beyond the threshold frequency, what happened? Beyond the threshold frequency, when what happened? The kinetic energy of the electron is increased. Less than the threshold frequency, if energy is incident, will electrons be ejected? If the incident light is having a frequency, threshold frequency less than threshold frequency, no electrons will be ejected. So there exists a minimum frequency of the incident radiation. There exists a minimum frequency of the incident radiation below which no emission of electron takes place. Above the threshold frequency, the kinetic energy, you see, the kinetic energy is increasing. On changing the frequency, kinetic energy increases. On changing the intensity, photoelectric current increases. All these are very important points. And by changing the potential, first photoelectric current increases, reaches to the maximum value. Then on reversing the potential, what happened? Photoelectric current decreases, and at a particular value of the reverse potential, all the electrons are stopped. And that potential is known as stopping potential. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം കൂടി ടൈം ലാഗ്. അതായത് വെൻ വൺ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്, വെൻ വൺ ഫോട്ടോൺ, അതായത് ലൈറ്റ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ വൺ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്, വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇജക്റ്റഡ്. There is no time lag between this ejection of electron and incidence of a photon. Time lag is very, very small, 10⁻⁹ seconds only. That is the time lag, 10⁻⁹. See, such a small interval of time. And so that only takes place. So we can see the laws. ഈ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. As this is the graph, as intensity increases, photoelectric current increases. Okay, that I have explained. This graph you see, intensity is changed, but the stopping potential is same because source we have not changed the source. Same source. Intensity increase, decrease, like that we have done. On intensity increasing, photoelectric current increasing. I2 is greater than I1. Photoelectric current you see, and first photoelectric current, second photoelectric current, second intensity. By on increasing the intensity, photoelectric current is increasing. But you know the stopping potential required to stop the electron, that remains same. But stopping potential പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആരോടെ ചോദിക്കാം? ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അരുൺ ചേച്ചി, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ഇന്റൻസിറ്റി ആണോ? അരുൺ? ഫ്രീക്വൻസിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ.
frequency. Stopping potential depends upon frequency. On changing the frequency, stopping potential will vary. Higher the frequency, higher stopping potential is required. അതാണ് അടുത്ത ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഗ്രാഫ്. കണ്ടാ ഇവിടെ നോക്കിയ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ന്യൂ 3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തത്. ന്യൂ 1. അപ്പൊ ന്യൂ 3ക്ക് ഉണ്ടാവും മോർ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആണ്. അപ്പൊ മോർ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ന്യൂ 3 compared to ന്യൂ 1. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ V01 stopping potential for this radiation of frequency ന്യൂ 1. V02 stopping potential for the radiation of frequency ന്യൂ 2. V03 stopping potential for the radiation of frequency ന്യൂ 3. അപ്പൊ ഇതിന് കണ്ട ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷനിലെത്തി. ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാച്ചുറേഷനിലെത്തി. ഇനി റിവേഴ്സിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തി. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V01. ഇനി വേറൊരു റേഡിയേഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റി, ഇന്റൻസിറ്റി മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം. അപ്പൊ കണ്ട സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റിയും കറണ്ടും തമ്മിലാണ് ബന്ധം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, ഇന്റൻസിറ്റിയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും തമ്മിലാണ് ബന്ധം. ഫ്രീക്വൻസി, കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ അതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധമുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാ ഹയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ഹിയർ, ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം. Then stopping potential is different. And more the frequency, more is the reverse potential needed to stop them. അതാണ് ആ ഗ്രാഫ്. One more graph. This is that graph. Okay, this is that graph. See, ഇതെന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ വേണം. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മോർ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് നീഡഡ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രാഫ്. എന്താ അത് കാരണം? ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്താ കാരണം? ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത്. ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ below which there is no emission of electron. But frequency stopping potential graph, when we plot, we have to leave a gap here to show that there is a minimum frequency of the incident radiation below which there is no emission of photoelectron. And ഇതാണ് ന്യൂ 01 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. ഈ പോയിന്റ് ആണ് ന്യൂ 01. അതിനേലും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിലൂടെ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട? ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. There is no ejection of electron below the threshold frequency. Above the threshold frequency, they are directly proportional. Frequency കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ലീനിയർ, ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മെറ്റൽ. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതിലാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത്. ആരോട് ചോദിച്ചാലാണ് പറയാ. പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറയില്ല. ഭദ്ര അറിയുതാർ, അജ്മല അറിയുതാർ. ഭദ്ര ഉണ്ടാ? ഇതിലേതിനാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല കൂടുതൽ അപ്ലൈ അല്ല സോറി ഇതിലെ ന്യൂ 01 ന്യൂ 02 ഇതിലേതിനാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ? മിനിമം ന്യൂ 02. കറക്റ്റ്. ന്യൂ 02നാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ. ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി below which there is no emission of photoelectron. Above that, as the frequency increases, stopping potential also increases. Okay. അപ്പം നമ്മൾ ലോ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ലോ വരുന്നത്. Law. For a given metal and frequency of the incident radiation, the number of photoelectrons ejected per second. അതെന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. കണ്ടാ? ചാർജ് ബൈ ടൈം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ചാർജ് ബൈ ടൈം. ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട്.
So photoelectric current is directly proportional to intensity. That's the first law. ഒരു law കിട്ടിയില്ലേ? Photoelectric current is directly proportional to intensity. Second law. For the given metal, there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectron take place. This frequency is called threshold frequency. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്തത്. There exists a minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectron take place, and that frequency is known as threshold frequency. Then third law, above the threshold frequency, what happens? Kinetic energy increases. Above the threshold frequency, maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency. It is independent of intensity. Kinetic energy is proportional to or depends on frequency. Kinetic energy of the electron is depends only on the frequency, not on the intensity. That is the third law. Kinetic energy of the electron. Above the threshold frequency, kinetic energy is increased, and that kinetic energy is depending only on the frequency. It is independent of the intensity. Kinetic energy is independent of intensity, directly proportional to frequency. അതാണ് third law. Fourth law എന്താ പറയുന്നത്? Photoelectric emission is an instantaneous process. Time lag is less than 10 raised to minus 9 seconds. 10 raised to minus 9, you think of that value. 1 second we know. 1 second. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും 1 second കഴിഞ്ഞു. അത്ര അതിൻ്റെ 10 raised to minus 9. That divided by 10 raised to 9. 1 second by 10 raised to 9. അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും? അപ്പം നോ ടൈം ലാഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഈ ടൈം ലാഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. 1 മാർക്കിലൊക്കെ വരും. What is the time lag between incident of photon and the emission of electron? 10 raised to minus 9 second. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർത്ത് ലോ. ഇനി ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ്. കൺസിഡർ എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റൽ സർഫസ്. എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ ഈസ് എച്ച് ന്യൂ. ഈ സ്പെൻഡ് ഇൻ 2 ways. ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനർജി. Some part of the energy is utilized for ejecting electron. Rest of the energy is utilized for giving kinetic energy to the electron. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ 2 purposes. എച്ച് ന്യൂ 0, that is the work function of the metal. Threshold energy of the radiation. Threshold energy of the radiation, which is also equal to work function of the metal, and plus half mv max square. Remaining energy is completely converted into kinetic energy. Half mv max square, maximum velocity. And h nu minus h nu 0 equal to half mv max square. H into nu minus nu 0 equal to half mv max square. What is nu here?